ఇంకా దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ అవసరం లేదు. దిస్ పాయింట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ, బట్ సమ్ టైమ్స్ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో. ఈ పాయింట్ ఇంతవరకు గుర్తు పెట్టుకున్న చాలు మీరు. దట్ 1 minus 1 plus tan A by 1 minus tan A. Sometimes you'll give. Then 14th point. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ నేను పంపించి ఉన్నాను అన్న. మరొకసారి ఇక్కడ రివైజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. sin of A plus B, sin of A minus B. And then cos of A plus B, cos of A minus B. ఒక వాల్యూ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసి I can just move to the next point. 15 and then 75 values. Then sin of 15 value కావాలి నాకు. What I can write? Known values. Sin of 45 degrees minus 30 degrees. రాసుకోవచ్చా? Sin 45 minus 30. 45 minus 30 is 15 or not? Yes, it is 15. What is the formula? So sin 15 degrees is equal to, we know that sin A cos B minus cos A sin B. Sin A cos B minus cos A sin B. This is equal to sin 45 value 1 divided by root 2. Cos 30 value is root 3 divided by 2. Value substitute chesna. Minus cos 45 value 1 divided by root 2. Sin 30 value 1 divided by 2. We are observing that LCM is 2 root 2 avutundi. Root 3 minus 1 divided by 2 root 2. As he has given, that is root 3 minus 1 by 2 root 2. Sir, alage 75 degrees ki plus ostunda? Yes. I can write sin of 45 plus 30. Ikkada plus ostundi ante. But what about this cos 75? Cos 75 value calculate chestanu nenu. Cos 75, what I can write? Cos of 45 plus 30. Raskocha. 45 plus 30. Cos of A minus B formula. Cos A cos B minus sin A sin B. Sin A sin B. That is sin 30 degrees. This is equal to cos A annappudu same mari 1 by root 2. Cos 30 degrees is root 3 divided by 2. Minus sin A annappudu sin 45 1 divided by root 2. Sin B annappudu 1 divided by 2. You will get the same value. That is root 3 minus 1 divided by 2 root 2. అందుకే చూడండి ఈ రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్ అని చెప్తాడు. Whenever we have complementary angles. Complementary angles అంటే తెలుసు కదా? Sum of the two angles is 90 degrees. Then the two angles are said to be complementary. Supplementary angles ante 180 degrees. Sum of the two angles is 180. We can call it as a supplementary angles. So ఇక్కడ నుంచి మనం క్లియర్ గా ఏం చెప్పొచ్చు నాన్న? sin 15 degrees is equal to cos 75 degrees. So from this what we can say? Sin 15 degrees is equal to cos of 75 degrees. Both the values are same. These are the compound angles. Multiple and submultiple angles. Sin 2a, cos 2a, tan 2a. Formulas అని ఆల్రెడీ నేను లిస్ట్ పంపించి ఉన్నా. ఇంకోసారి రివైజ్ చేశాను ఇక్కడ. sin 2a, cos 2a, tan 2a. అలాగే sin 3a, cos 3a, tan 3a. అండ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ కూడా రాసి ఉన్నా. బట్ మేజర్ ఫార్ములాస్ ఆర్ sin 2a, sin a, cos 2a, cos a, tan 2a, tan a. And then sin 3a kuda, cos 3a, tan 3a. So in most of the cases we can make use of these three: sin, cos, tan. Migita unnai cot, that we can take its reciprocal. Cot is not necessary for us. The formulas gurtu pettukovalsinde. Sir, any formulas ela gurtu pettukole? How we can remember? మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈవెన్ ఫిజిక్స్ లో కూడా ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తుంటాం. ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్ గైస్. మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తే కానీ గుర్తుండాలి. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఐడెంటిటీస్ ఉన్నాయి 2 టాపిక్స్ నుంచి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఒకసారి ఐడెంటిటీస్ డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. డైరెక్ట్లీ లాస్ట్ ద క్వశ్చన్. sin a sin of 60 minus a sin of 60 plus a. అక్కడ ఏ దగ్గర ఏదో ఒక వాల్యూ ఇస్తానన్నా. Then 1 by 4 sin 3a.
1/4 sin 3a. ఏ దగ్గర ఏదో ఒక వాల్యూ ఇస్తాడు అక్కడ 60 మైనస్ ఏ. ఈ పాయింట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ లో అడుగుతాడు చూడండి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 sin 3a, 3 cot 3a. cot maximum will not ask guys. సో మనం ఎప్పుడు కూడా సైన్ కాస్ tan లో మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటాం. Able to remember the first formula, the second formula, the third formula. Similarly, you can go for the 5th, 6th, and 7th. Yes, you can able to remember these 6 formulas. So it's just still we are in the solved examples, guys. Introduction, and then some solved examples we are discussing. We'll go for the problems, guys. Few of the questions are going to discuss here. Few of the problems are going to discuss here. First question. Tan 15 plus tan 45, sorry, 75 is equal to how much? Tan 15 degrees plus tan 75 degrees is equal to how much? Is equal to how much? The options are given to you. 1. Second option will be given to you. The third option. The fourth option. Value gurtu pettukovali. What are the values are going to remember? Oka value teliste inko value minus avutundi. Tan 15 degrees values find out cheste tan 75 value ఏమవుతుందన్న దాని యొక్క నెగటివ్ మైనస్ నేచర్ అవుతుందా? Tan 15 degrees, have you remember? What is the value of tan 15? Sin cos tan root 2 minus root 3. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. Tan 15 degrees is 2 minus root 3. అవునా? Tan 15 degrees is 2 minus root 3. You can write 2 minus under the root of 3 plus tan 75 2 plus root 3. ఇది minus అయితే ఇది ప్లస్ అవుతుంది. root 3 will get cancelled. Your answer is just 4. Sir, ఇంత సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారండి ఎగ్జామ్ లో? Yes, you can ask. You can ask. You don't worry, guys. Next problem. Number 2. Find the value of cos 11 degrees, sin 11 degrees, cos 11 degrees, sin 11 degrees. 11 degree value తెలుసా మీకు? 11 degree values we don't know. So based upon the options also you can proceed. Tan 56. Third option. Cot 56. Fourth option. None of the above. Now whenever we have tan, you can get an idea how to solve this question. Let's solve this. Can I divide numerator and denominator by cos 11? Numerator, denominator by cos of 11 degrees. Cos 11 divided by cos 11, 1. It is tan 11 avutundi. Divided by 1 minus, it is tan 11. మీకు ఇంతకు ముందు ఒక ప్రాపర్టీ చెప్పి ఉన్నా, 1 plus tan a divided by 1 minus tan a, tan of 45 అవుతుంది. Because in place of 1 we can write tan 45 degrees plus
tan 11 degrees divided by 1 minus tan 45 degrees into tan 11 degrees. Tan 56. Right. Tan of A plus B formula you can apply. Tan of 45 degrees plus 11. That is tan 56 is the required answer. Very good. That is the second option will give the correct answer. Which formula you are going to apply? And ఇక్కడ tan 11 ని denominator ని 1 minus 1 into tan 11 and rasa. Make use of tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. 1 minus tan A into tan B is equal to tan of A minus B formula you can apply. A plus B. Numerator plus unte plus. Numerator ఒకవేళ మైనస్ ఉంటే మైనస్. ఆపోజిట్ సైన్ ఉంటుంది న్యూమరేటర్ డినామినేటర్. And go for the third question, problem number 3. If A plus B will be given to you is equal to pi by 4. Don't hesitate to ask your doubts, guys. Then find the value of 1 minus cot A, 1 minus cot B is equal to 1 minus cot A, 1 minus cot B is equal to. So cot of A minus B formula apply chesi unna. Already just we have written, guys. Cot of A minus B, cot of A plus B formula kuda rasi unna. So suppose if you're not understanding, don't worry, you can write a cot in terms of tan. Tan lo convert chesi kuda rasikochu meeru. Right? The options will be given as 1. The second option is minus 1. This is direct property chudandi. 2. Fourth option minus 2. This is a direct property. How to do this? This is already he has given. Let us make use of cot of A plus B. Both sides cot apply chesa. It is equal to cot pi by 4. Cot of A plus B formula. Cot A, cot B minus 1. Cot A, cot B minus 1 divided by cot A plus cot B or cot B plus cot A is equal to right side value entananna, that is 1. Right side పంపించండి. Cot A into cot B minus 1 is equal to cot A plus cot B. Cot A plus cot B. Okay. So let us దీన్ని కూడా మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసేయండి. లేదా we can take this as a factorization. దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు లేదా దీన్నే factorization method లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు మీరు. What I can write this value. దాని left hand side తీసుకోండి. If I'm taking that value on left hand side, cot A, cot B, cot A, cot B minus cot A minus cot B is equal to 1 అన్న. ఇవన్నీ రైట్ సైడ్ పంపించా. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హలో సార్ ఇక్కడ యాడ్ yes please సార్ అక్కడ ఇంకో 1 ఉంటది కదా సార్ RHS సైడ్. దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 1 ఇంటూ వస్తుంది కదా. ఓకే సార్. cot B both sides 1 యాడ్ చేశాను నేను. రైట్ సైడ్ 1 plus 1 ఎందుకు యాడ్ చేశానంటే ఇక్కడ నాకు ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అప్లై చేయాలి అంటే cot A will be common, cot B minus 1 minus 1 will be common, cot B minus 1. Hope you can understand this step. Both sides 1 ని యాడ్ చేశా. The right side value 2 చూడండి. Answer is 2. That is third option. I can take cot A minus 1 into cot B minus 1 is equal to 2 వస్తుంది ఆన్సర్. రెండిటి నుంచి మైనస్ కామన్ తీసేయండి.
1 minus cot A into 1 minus cot B. 1 minus cot A into 1 minus cot B. Both sides అంటే రెండు ఫ్యాక్టర్స్ నుంచి మైనస్ కామన్ తీసాను నేను. సో ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసా, మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ 2. 2 is the required answer. సార్ ప్రాబ్లం ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? ఇక్కడ వాడు ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ కి నేను బోత్ సైడ్స్ ఫస్ట్ కాట్ అప్లై చేశా. కాట్ ఏ కాట్ బి -1 డివైడెడ్ బై కాట్ ఏ ప్లస్ కాట్ బి వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత దీన్ని రైట్ సైడ్ పంపించాను చూడండి. రైట్ సైడ్ వాల్యూ 1, డినామినేటర్ ని రైట్ సైడ్ పంపించా. రైట్ సైడ్ పంపిస్తే మీకు దిస్ వాల్యూ ఇంటూ 1 అవుతుంది. దిస్ వాల్యూ ఇంటూ 1. సో ఇంటూ 1 అంటే ఇది సేమ్ వస్తుంది కదా, కాట్ ఏ ప్లస్ కాట్ బి. దాన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకున్నాను నేను. బికాస్ ఇఫ్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్, నేను రిక్వైర్మెంట్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ద రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫామ్. ఫ్యాక్టరైజేషన్ కాబట్టి టోటల్ కాట్ ని నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకున్నా. ఆఫ్టర్ టేకింగ్ దిస్ ఆన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నాకు 1 అవసరం అవుతుంది టు మేక్ దిస్ యాజ్ ఏ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఫ్యాక్టర్ అప్లై చేయాలి అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 1 అవసరం అవుతుంది. దానికోసం 1 ని యాడ్ చేసా బోత్ సైడ్స్. సార్ ఇక్కడ మరి -1 ఉంది కదా, 1 ఎందుకు యాడ్ చేశారంటే ఆ -1 కాదు, నాకు కావాల్సింది +1. బికాస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ -1 యాజ్ కామన్, ఐ విల్ గెట్ కాట్ బి -1. సో కాట్ బి -1 కామన్ తీయండి, కాట్ ఏ -1 విల్ బి అనదర్ ఫ్యాక్టర్. సో 2 ఫ్యాక్టర్స్ నుంచి ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసేయండి. మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో చేంజ్ అవుతుంది చూడు. కాట్ ఏ -1 ని 1 మైనస్ కాట్ ఏ అని రాసా. కాట్ బి -1 ని 1 మైనస్ కాట్ బి అని రాసా. ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా మైనస్ వస్తుంది. రెండు ఫ్యాక్టర్స్ నుంచి మైనస్ మైనస్ అంటే ప్లస్. లేదు సార్ నేను దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను, మల్టిప్లై చేస్తాను. దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే చూడండి 1 into 1 అంటే 1 మైనస్ కాట్ బి, నెక్స్ట్ మైనస్ కాట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ ఇంటూ కాట్ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటున్నాడు. ఇంతవరకు చూడండి. కాట్ ఏ కాట్ బి జాగ్రత్తగా చూడండి. మైనస్ కాట్ ఏ మైనస్ కాట్ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చిందా, అవునా కాదా? సో ఇక్కడ నీకు +1 కావాలి. జస్ట్ కాట్ ఏ కాట్ బి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్, మైనస్ కాట్ ఏ మైనస్ కాట్ బి కూడా ఉంది, +1 లేదు. కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ 1 యాడ్ చేసేసేయండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ కాట్ ఏ కాట్ బి minus cot A minus cot B plus 1 is equal to 1 plus 1 అంటే 2 అవుతుంది ఆన్సర్. మీరు ఎలాగైనా కూడా కాట్ ఆఫ్ A plus B ఫార్ములా అప్లై చేయాల్సిందే. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్. తర్వాత మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, బెటర్ టు గో ఫర్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. అలాగే tan లో కూడా ప్రాబ్లం ఉంది నాన్న. A plus B is equal to π/4. Prove that 1 plus tan A into 1 minus tan A is equal to 2. Same property. ఇలాగే ఇంకో ప్రాపర్టీ tan లో ఉంది, రైట్? మేక్ యూస్ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ. Go for the next one. 20 properties important చూడండి. Question number 4. We'll go for question number 4. A plus C is equal to B అవుతే then tan A into tan B into tan C is equal to tan A, tan B, tan C is equal to how much? As you can make use of tan of A plus B formula. A plus C ఇక్కడ left hand side, right side కూడా tan అప్లై చేసా, tan B వచ్చింది నాకే. Now tan of A plus C means tan A plus C divided by 1 minus tan A tan C.
1 minus tan A into tan C. Right side value already he has given, it is tan B. And cross multiply cheyandi, you will get tan A plus tan C is equal to tan B into 1 minus tan A into tan C. Tan A into tan C. So when we distribute it, what you are going to get, it is tan B minus tan B into tan A into tan C. So he's asking tan A, tan B, tan C product. దీన్ని left hand side తీసుకోండి and ఈ left hand side value ని right side పంపించండి. So you are going to get tan A into tan B into tan C is equal to tan B already, which is on right hand side, minus tan A minus tan C is the required answer. So tan B minus tan A minus tan C is the required answer. నెక్స్ట్ ఇంతకు ముందు జస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం చెప్పి ఉన్నా నేను, ద స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ అని కొన్ని రాసాను చూడండి అక్కడ. సేమ్ ప్రాబ్లం దట్ హీఈస్ ఆస్కింగ్, sin square 20 degrees plus sin square 40 degrees plus sin square 80 degrees is equal to how much అన్నాడు. Options are given to you, 1 divided by 2. Second option, 2 divided by 3. Third option, 3 divided by 2. Fourth option, that is 0. Just now, just last lo meeku konni standard results ani oka table పెట్టేసాను నేను. These are the results. So వాటిలో ఏది యూజ్ అవుతుంది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. sin square A 60 minus A 60 plus A 3/2 ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది చూడండి. పాయింట్ నెంబర్ 5, స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ నుంచి పాయింట్ నెంబర్ 5 I can consider. Point number 5, what you are going to take, A value 20 తీసుకోండి. Let us take A is equal to 20. Then sin square A plus sin square 60 minus A. అర్థమవుతుందా పాయింట్? అక్కడ 40ని 60 మైనస్ ఏ రాసుకోవచ్చు, ప్లస్ sin square 80ని 60 ప్లస్ A 20 రాసుకోవచ్చు చూడండి. is equal to ఎంత ఇచ్చాడు ఆన్సర్ అక్కడ, 3 divided by 2 with A is equal to 20 degrees. డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ సినాప్సిస్, అది డైరెక్ట్ ఫార్ములా అది. Sixth point, it is important. Problem number 6, it is important. Important problem చూడండి. A plus B plus C is equal to 90 degrees అన్నాడు. A plus B plus C is equal to 90 degrees. Sorry, yes, 90 degrees. Then tan A tan B plus tan B tan C plus tan C tan A is equal to how much? First option will be given as 0 1 minus 1 2. These are the options we have. అన్న మన దగ్గర ఉండేటటువంటి ఫార్ములాస్ sin of A plus B sin of A minus B, cos of A plus B cos of A minus B, tan of A plus B tan of A minus B. Only 3 formulas we know that. అవునా? ఆ 3 ఫార్ములాస్ మాత్రమే తెలుసు. బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మీకు, A plus B plus C అని ఇచ్చాడు. వాటిని రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. A plus B is equal to 90 minus C అని రాసుకోవచ్చా? సరే ఆన్సర్ 1. Answer 1, 90 minus C. You can take this value as 90 minus C. Both sides మీరు tan అప్లై చేయండి. Let us apply tan of A plus B.
A plus B is equal to tan of 90 minus C. ఇది కూడా డైరెక్ట్ ప్రాపర్టీ. Tan of A plus B formula you can apply. Tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. 1 minus tan A into tan B. Right side value ఎంత అన్న? Is it cot C or not? It is cot C. Cot C అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మీరు? 1 divided by tan C, because everything in terms of tan కాబట్టి cross multiply చేయండి. You will get tan C into tan A plus tan B, tan A plus tan B is equal to 1 into, that means 1 minus tan A tan B. Yeah, tan A tan B. ఈ మైనస్ పార్ట్ ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకోండి, మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి tan A into tan C, సెకండ్ వన్ tan A into tan B, నెక్స్ట్ లాస్ట్ మైనస్ పార్ట్ ప్లస్ ఆఫ్ tan A tan B. The right side value of 1 is the required answer. What you said, it is absolutely correct. Cot C and 1 by tan C and నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి, సింపుల్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, 7th వన్. ఫస్ట్ క్లాస్ లో నేను ఆల్రెడీ ఫార్ములా చెప్పి ఉన్నా. cos power 6 plus sin power 6 is equal to 1 minus k into sin square 2x అన్నాడు. Then what is the value of k? K is equal to, the options are given, 1, 1 by 2. సార్ అక్కడ tan A tan B కదా సార్, tan B tan C కదా సార్. ఎక్కడనన్నా? ఇది 7th క్వశ్చన్ పై స్టెప్ లో సార్. లాస్ట్ స్టెప్ tan C, ఒక నిమిషం, tan A tan C, ఇక్కడ tan C అవుతుంది. ఎస్ సార్. tan A tan C, and next part tan B tan C, right? 1 by 3 and then 3 by 4, fourth point, 3 divided by 4. అన్న మీకు sin power 6 plus cos power 6 అంటే ఒక ప్రాపర్టీ చెప్పి ఉన్నా ఇన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. sin power 6 plus cos power 6 అంటే 1 minus 2 times of sin square x cos square x, sin power 4 అవుతాయి. sin power 6 cos power 6 అన్నప్పుడు 3, 1 minus 3 sin square cos square. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫార్ములాస్ మరొకసారి రాస్తాను చూడండి. sin power 4x plus cos power 4x is equal to 1 minus 2 sin square cos square. అలాగే sin power 6 plus cos power 6 is equal to 1 minus 3 sin square cos square. సార్ ఎలా ప్రూవ్ చేశారు మీరు? నన్ను దీన్ని ఏం లేదు, sin power 6 ని sin square x whole cube రాయండి, cos power 6 ని cos square x whole cube, a cube plus b cube ఫార్ములా అప్లై చేయండి, విల్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. దీన్ని నేను ప్రూఫ్ కూడా చేశాను అక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్ లో. 1 minus 3 divided by 4 తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ sin square x cos square x, 4 ని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేశా. 1 minus 3 divided by 4, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 4 ని నేను 2 sin x cos x whole square రాసుకోవచ్చా? 2 sin x cos x whole square అని రాశాను. యు నో దట్ 2 sin x cos x అంటే ఏంటి నాన్న? sin 2x, sin 2x whole square. So that means 1 minus 3 divided by 4 sin square
2x. బట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే k దగ్గర చూడండి 3/4 is the required answer. సో ఇచ్చిన ఫార్ములాస్ నే స్మాల్ చేంజెస్, స్లైడ్ చేంజెస్ are there in the given formula. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. ఈ మోడల్ ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నాం మనం. a plus b is equal to 3π/4. Then find the value of 1 minus tan a into 1 minus tan a into 1 minus tan b. 1 minus tan b is equal to same options. ఇప్పుడు cot లో ఒక ప్రాబ్లం చేసాం మనం. cot లో ఒక ప్రాబ్లం చేసాం చూడండి, సేమ్ ప్రాబ్లం. నన్ను షార్ట్ కట్ మెథడ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఆ ప్రొసీజర్ అంతా అవసరం లేదు. ఆ ప్రాబ్లం కి కూడా మీరు ఈ మెథడ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. లెట్ us see how we can solve this question. a plus b 3π/4 కాబట్టి a వాల్యూ 3π/4. మేక్ యూజ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. 3π/4 అంటే 135 డిగ్రీస్ అవుతుంది. అండ్ b వాల్యూ వచ్చేసి 0 డిగ్రీస్ తీసుకోండి. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ 1 minus tan of 135 degrees. 1 minus tan of 135 degrees into 1 minus tan 0. b వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నారు మీరు? వాట్ యు ఆర్ టేకింగ్? tan 0. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus tan 135 అంటే 180 minus 45 సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి -1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 minus tan 0 0 is equal to 1 plus 1 ఎంత? 2 is the required answer. Option number 2. సార్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి ఇలాగే చేయొచ్చా? yes, you can make use of this method only. If you want, you can check it. 9th ప్రాబ్లం ఒక్కసారి చూడండి. a plus b value will be given to you, that is 3π/4. ఇది కూడా సేమ్ 135 డిగ్రీస్ అన్నాడు. 1 plus cot a into 1 plus cot b. 1 plus cot a into 1 plus cot b. 1 plus cot b. సార్ నేను సేమ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాను అనుకుంటే చేయొచ్చు. The options are 0 1 2 minus 2. 0 1 2 minus 2. So these are the 4 options he has given. ఏ వాల్యూ ఏం తీసుకుంటానన్నా మీరు? వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్? 3π/4 135 degrees, sir. 135. No, a వాల్యూ 135 and b వాల్యూ 0 తీసుకుంటారా? పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కాట్ 0 వాల్యూ అన్డిఫైన్డ్ కాబట్టి మీరు వేరే వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. ఏ వాల్యూ 90, బి వాల్యూ 45 తీసుకుంటాను నేను. సార్ ఎందుకు ఇలా తీసుకున్నారంటే కాట్ 0 వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ, అన్డిఫైన్డ్ కాబట్టి నేను 0 తీసుకోలేను. ఐ కెనాట్ టేక్ 0 యాజ్ tan. వేరే వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. 90 and then 45 ఐఎమ్ టేకింగ్. రైట్, సో వీ కెన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫార్ములా. 1 plus cot 90 into 1 plus cot 45 is equal to cot 90 value 0. 1 plus 0, cot 45 value 1 plus 1. Your answer is again 2. That is third option will give the correct answer for this question. The problem variations మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. You can able to check how we people are proceeding. ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతున్నారు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు. Next problem. Tan a value will be given as n divided by n plus 1.
tan b value will be given as 1 divided by 2n plus 1. Okay, tan of a plus b is equal to how much? Is equal to how much? Your options will be 1, 2, third value under the root of 2, the fourth value under the root of 3. Nana, n means where n belongs to any natural number. So you can take any one of these two. Substitution method use cheyandi. I can put n is equal to 0. N value 0 substitute chestanu nenu initial value kabatti. Tan a is equal to 0 by anything will be 0. So a is equal to 0 avutundi. Clear? Next, tan b value, that is 1 divided by 0 plus 1 ante 1 avutundi. B value enta nanna? That is 45 degrees avutundi. What is asking? Tan of a plus b value. Tan of a plus b is equal to, a value is 0, b value is 45. How much I am going to get? 0 plus 45 degrees. Tan 45 degrees, your answer is 1, first option. Ledu sir, nenu tan of a plus b formula apply chesta. I can make use of tan of a plus b formula and I can proceed. Don't worry, you will get the same answer. Okay, tan of a plus b is equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. You can make use of the same formula. You will get the same answer. Shortcut method lekunda a formula apply chestar meeru. Tan of a plus b is equal to, what is that? Tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. A value substitute cheyandi, LCM తీసుకోండి, you will get the correct answer, same answer. Tan a అంటే ఎంత నన్న? n divided by n plus 1 plus 1 divided by 2n plus 1 by 1 minus n divided by n plus 1 into 1 divided by 2n plus 1. LCM తీసుకోండి, that is n into 2n plus 1 plus n plus 1. Denominators cancel అవుతాయి. ఇక్కడ n plus 1 into 2n plus 1 LCM తీసుకున్నప్పుడు minus n చూడండి. This is equal to 2n square plus n plus n plus 1. Denominator function n into 2n, 2n square. n into 1, that is plus n. 2n into 1 plus 2n. Next, minus n. ఈ minus n plus n cancel. Numerator ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. What you are going to get, and 1 into 1 plus 1 కూడా వస్తుంది ఇక్కడ. Numerator value 2n square plus 2n plus 1. Minus n plus n cancel కాబట్టి 2n square plus 2n plus 1. That is, your answer is just 1. అంటే రెండు మెథడ్స్ మీరు సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే షార్ట్ కట్ డైరెక్ట్ గా వస్తుంది. బై టేకింగ్ ఎనీ వన్ వాల్యూ ఆఫ్ n, ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకున్నా నేను, n is equal to 1 తీసుకున్నా, బికాస్ విచ్ ఈస్ ఎ నోన్ వాల్యూ 0. n is equal 1 తీసుకున్నాను అనుకోండి, tan లో 1/2 వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి 0 తీసుకున్నా. నేను ఒకవేళ 1 తీసుకున్నాను అనుకోండి, n వాల్యూ 1 divided by 2, tan లో 1/2 ఉందా? లేదు, కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది కాబట్టి n is equal to 0 తీసుకున్నా. వెరిఫికేషన్ మెథడ్. లేదు సార్ నేను ఈ ప్రాసెస్ అప్లై చేస్తా, yes, you will get the same answer. That's it for today, guys. We'll continue tomorrow. ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. We'll try to continue in the next class. That's it for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye and bye, guys.